La Foret Education presents French at the Core. Lesson 1, Months of the Year. Bonjour et bienvenue. Hello and welcome to Lesson 1 of French at the Core. In this lesson, we are going to learn all about the months of the year in French, or les mois de l'année. Here are all the months of the year in French. Janvier. Janvier means January. Février. Février. February. Mars. Mars. March. Avril. Avril. April. Mai. Mai. May. Juin. Juin. June. Juillet. Juillet. July. Août. Août. August. Septembre. Septembre. September. Octobre. Octobre. October. Novembre. Novembre. November. Décembre. Décembre. December. And those are the 12 months of the year in French. Now, let's pronounce them all together in French. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Now it's your turn. Let's see if you can remember the French months. Try to guess the French word before I say the answer. March. Mars. Mars. April. Avril. Avril. May. 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 June. Juin. Juin. July. Juillet. Juillet. August. Août. Août. September. Septembre. Septembre. October. Octobre. Octobre. November. Novembre. Novembre. December. Décembre. Décembre. Excellent! You've just practiced all the French months. Now let's learn how to say dates in French. If you want to give a date, such as the 26th of April or the 24th of February, all you do in French is use the word le, followed by the number, followed by the month. For example, le 26 avril. Le 26 avril. This means the 26th of April. Literally, it means the 26th April. Another example. Le 24 février. Le 24 février. This means the 24th of February. Again, literally, it means the 24th February. Let's look at one more example. Le 2 juillet. Le 2 juillet. This means the 2nd of July. Literally, it means the 2 July. Now, there is one important exception. When you want to say the first day of the month, French does not use the number 1. Instead, it uses the word premier. Le premier. Le premier. Premier means first. For example, le 1er novembre. Le 1er novembre. This means the 1st of November. When written as a date, premier is often abbreviated as 1ER, the number 1 followed by a small ER. So 1ER November means the 1st of November. And that's how you say dates in French.
Another useful thing to note is that with dates in French, you don't ever need to say on the. So if you say, I am going to France on the 14th of January, you just say in French, Je vais en France le 14 janvier. Je vais en France le 14 janvier. I am going to France on the 14th of January. Or literally, I am going to France the 14th January. Je vais en France le 14 janvier. More about the months. The months of the year in French are masculine. So if you want to say things like next January or last January, you can use the masculine words for next and last, which are prochain and dernier. Prochain means next, and dernier means last. Now, there is one little thing to remember in French. If you want to say in a month, you use the little word en. For example, en août. En août means in August. En octobre. En octobre means in October. You also have to use the word en when you want to say last May or next December. In English, we say things like, last December, I went to Paris. However, in French, you have to say, in last December, I went to Paris. So whenever you use the months of the year, you always say in with them, which is en. For example, en janvier prochain. En janvier prochain. Next January, or literally in next January. En septembre dernier. En septembre dernier. Last September, or literally in last September. En mai dernier, nous avons visité ma famille en France. En mai dernier, nous avons visité ma famille en France. Last May, we visited my family in France. Because we always use en in front of months of the year in French, it also means we have to change the word jusqu'à, which means until, if we want to use a month after it. Normally, you can put any word after jusqu'à. For example, jusqu'à demain. Jusqu'à demain means until tomorrow. But if you want to say until with a month of the year, we have to say jusqu'en. So, jusqu'en mai. Jusqu'en mai. Until May. Jusqu'en mai. So, jusqu'à means until, but when you use it with a month of the year, you say jusqu'en. For example, jusqu'en septembre dernier. Jusqu'en septembre dernier. Until last September. Jusqu'en septembre dernier. Or, jusqu'en juin prochain. Jusqu'en juin prochain. Until next June. Jusqu'en juin prochain. So, jusqu'en plus a month means until. How would you say in French, I'm not coming until April? Je ne viens pas jusqu'en avril. Je ne viens pas jusqu'en avril. We are here until the 5th of November. Nous sommes ici jusqu'au 5 novembre. Nous sommes ici jusqu'au 5 novembre. So we say jusqu'au here because the 5th of November is le 5 novembre, and when you have jusqu'à plus le, it becomes jusqu'au. Because jusqu'au isn't directly in front of the month, we don't need to say jusqu'en. How would you say, I went to Italy last August? Je suis allé en Italie
en août dernier. Je suis allé en Italie en août dernier. So don't forget, you have to say in last August in French. En août dernier. How would you say, do you want to go to Spain with me next February? Veux-tu aller en Espagne avec moi en février prochain? Veux-tu aller en Espagne avec moi en février prochain? Or, voulez-vous aller en Espagne avec moi en février prochain? Voulez-vous aller en Espagne avec moi en février prochain? So, just to recap, here are all the months of the year in French. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Merci. Don't forget to like, share, subscribe, and comment down your doubts. We will be happy to assist you. Au revoir!